Hello guys, welcome back to BioWell channel. So ఈ రోజు క్లాస్ వచ్చేంటంటే మనకి పార్ట్ 2 ఆఫ్ యూనిట్ ఆఫ్ లైఫ్. సో నార్మల్ గా పార్ట్ 1 లో మనం ఏం తెలుసుకున్నాం, ఏవైతే లివింగ్ ఆర్గానిజమ్స్ ఉన్నాయో. సో లివింగ్ ఆర్గానిజమ్స్ అంటే ఏంటి? ప్లాంట్స్, యానిమల్స్, హ్యూమన్ బీయింగ్స్, మైక్రో ఆర్గానిజమ్స్. సో ఈ ఏవైతే లివింగ్ ఆర్గానిజమ్స్ ఉన్నాయో ఆ లివింగ్ ఆర్గానిజమ్స్ బాడీ లోపల సెల్ అనేది ఉంటుందని మనం తెలుసుకున్నాం. సో వాట్ ఈస్ సెల్? సెల్ ఈస్ ద బేసిక్ స్ట్రక్చర్ అండ్ ఫంక్షనల్ యూనిట్ ఆఫ్ లైఫ్. వై వి కాల్ సెల్ ఈస్ ద ఫండమెంటల్ యూనిట్ ఆఫ్ లైఫ్? బికాస్ ఇట్ పర్ఫార్మ్ ఆల్ లైఫ్ ప్రాసెస్. సో ఆర్గానిజమ్స్ అనేవి మనకి 2 కేటగిరీస్ గా డివైడ్ చేశారు. ఫస్ట్ కేటగిరీ ఈజ్ ఏ యూనిసెల్యులర్ ఆర్గానిజమ్స్. సో యూనిసెల్యులర్ ఆర్గానిజం అంటే ఏంటి? సో లివింగ్ ఆర్గానిజం బాడీ ఇట్స్ మేడ్ అప్ ఆఫ్ సింగిల్ సెల్. So that type of organisms we call unicellular organism. The example of the unicellular organisms it is the amoeba and paramecium, because their body is made up of single cell. So that's why amoeba and paramecium is an example of unicellular organism. So another one it is a multicellular organism. So multicellular organism ante enti? Organism body. So multicellular organism ante enti? So that organism body is made up of multiple cells. So that type of organisms we call multicellular organisms. So example of the multicellular organisms it is the human beings, plants, animals, because their body in their body the multiple cells is present. So that's why we are all called multicellular organisms. అండ్ ఆల్సో మన పార్ట్ 1 లో కొంతమంది సైంటిస్ట్, సమ్ ఇంపార్టెంట్ సైంటిస్ట్ల గురించి కూడా మనం తెలుసుకున్నాం. లైక్ రాబర్ట్ హుక్ పర్సన్ ఏంటంటే డెడ్ సెల్స్ ని కనిపెట్టారు ఆయన. అండ్ ఆఫ్టర్ రాబర్ట్ హుక్ ఆంటోనీ వాన్ లివెన్హుక్ ఈస్ ద ఫస్ట్ పర్సన్ డిస్కవరింగ్ టు ద లివింగ్ సెల్. అండ్ రాబర్ట్ బ్రౌన్ వాస్ ద ఫస్ట్ పర్సన్ టు డిస్కవరింగ్ ద న్యూక్లియస్ ఇన్ ప్లాంట్ సెల్స్. సో ఇలాగ సమ్ ఇంపార్టెంట్ సైంటిస్ట్ల గురించి కూడా మనం పార్ట్ 1 లో తెలుసుకున్నాం. నౌ ఇట్ ఈస్ ద పార్ట్ 2. సో నార్మల్ గా లివింగ్ ఆర్గానిజమ్స్ బాడీ, సపోజ్ ఇప్పుడు మనం ప్లాంట్స్ కానీ, హ్యూమన్ బీయింగ్స్ కానీ, మైక్రో ఆర్గానిజమ్స్ కానీ వాటి బాడీలో చూస్తే కనుక మల్టిపుల్ సెల్స్ అనేవి ఉంటాయి. బట్ దట్ ఆల్ సెల్స్ షేప్ అండ్ సైజ్ ఈజ్ నాట్ సేమ్, బికాస్ ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ సెల్స్ హ్యావ్ దేర్ ఓన్ షేప్ అండ్ ఓన్ సైజ్. సపోజ్ మనం మైకోప్లాస్మా. సో మైకోప్లాస్మా ఇట్ ఈస్ ఏ స్మాలెస్ట్ మైక్రో ఆర్గానిజమ్స్ and their size is 0.1 to 0.3. And bacteria, so there is a different types of bacteria is there, and bacteria shape is also different. Some bacteria are circular shape, spherical shape, cocci, and some bacteria it is a rod shape, bacillus, and some bacteria is a vibrio shape. So bacteria loni manaki different shapes of bacteria ani unnai. Ade bacteria size kanka chuste kanka 0.3 to 0.5. And RBC it is a disc like structure. So RBC size vachi manaki 7 microns, and the largest cell it is a neuron. So like that, different cells have their different shape and different size. And one important point, the cell shape is decided their function. Suppose here we take examples like a trachet. ట్రాచర్ షేప్ అనేది ఎలాంగేటెడ్ షేప్ లో ఉంటుంది. సో ట్రాచర్ మెయిన్ ఫంక్షన్ ఏంటంటే కండక్షన్. ఇట్స్ రెస్పాన్సిబుల్ ఫర్ కండక్టింగ్ వాటర్ అండ్ మినరల్ ఫ్రమ్ ద రూట్స్ టు ద లీవ్స్. సో ట్రాచర్ షేప్ ఏంటంటే మనకు ఒక లాంగ్ పైప్ షేప్ లో ఉంటుంది. సో ద ట్రాచర్ మెయిన్ ఫంక్షన్ ఏంటంటే, సో ఇట్స్ రెస్పాన్సిబుల్ ఫర్ కండక్టింగ్ వాటర్, మినరల్స్ ఫ్రమ్ రూట్స్ టు లీఫ్. సో ఇట్ ఈస్ ద బెస్ట్ షేప్ ఫర్ ఫంక్షన్. సో అండ్ మనకి లివింగ్ ఆర్గానిజమ్స్ బాడీ లోపల సెల్ అనేది ఉంటుందని మనం తెలుసుకున్నాం. అండ్ ఇఫ్ మల్టిపుల్ సెల్స్ అనేవి ఉంటాయి, అండ్ ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ సెల్స్ హ్యావ్ దేర్ ఓన్ షేప్ అండ్ ఓన్ సైజ్. సో సెల్ షేప్ అనేది వాటి ఫంక్షన్ ని డిసైడ్ చేస్తుంది. సో ఇప్పటి వరకు మనం తెలుసుకుంది అయితే ఇది. So inside the cell, what about inside the cell? So inside the cell some content is there. So ఆ content ని మనం cell organelles అని అంటాం. సో మల్టిపుల్ సెల్ ఆర్గనెల్స్ అనేవి ఉంటాయి, అండ్ ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ సెల్ ఆర్గనెల్స్ హ్యావ్ దేర్ ఓన్ షేప్ అండ్ ఓన్ ఫంక్షన్. సో దెర్ ఈస్ a one cell organelle, it presenting inside the cell. ఆ సెల్ ఆర్గనెల్ ఏంటి అంటే న్యూక్లియస్. So nucleus it is the one of the cell organelle. So based upon nucleus, our scientists they divided into cells in 2 categories. First one is a prokaryotic, and second one is eukaryotic cell.
సో ఇప్పుడు మనం స్కూల్స్లో కనుక చూస్తే కనుక స్టూడెంట్ క్యాపబిలిటీని బట్టి మనము సెక్షన్స్ అనేవి డివైడ్ చేస్తాం, లైక్ సెషన్ ఏ అండ్ సెషన్ బి. సేమ్ అలాగే సో ఇన్సైడ్ ద సెల్ సెల్ ఆర్గనల్స్ అనేవి ఉంటాయి. సో న్యూక్లియస్ ఇట్ ఈస్ ఏ వన్ ఆఫ్ ద సెల్ ఆర్గన్. సో న్యూక్లియస్ బేస్డ్ అపాన్ న్యూక్లియస్ అగైన్ our scientists they divided into cells in two different categories. One it is a prokaryotic, another one it is a eukaryotic. Pro means primitive, karyotic means nucleus, and eu means true, and karyotic means eukaryotic. So now we're talking about the prokaryotic cells and eukaryotic cells. So now we see the differences between prokaryotics and eukaryotic cells. ఈ prokaryotic eukaryotic two types of cells. So ఈ cells అనేవి living organisms body లోపల ఉంటుంది, but there is some differences. Now we know. So in prokaryotic the nucleus is completely absent. See here I mentioned. So in nucleus, in the future it is a nucleus, but in prokaryotic the nucleus is completely absent. అదే కనుక మనం eukaryotics లో చూస్తే కనుక, so eukaryotics have well defined nucleus. And prokaryotics eukaryotics ఈ రెండు organisms. So they both have genetical material DNA, but there is a differences. In prokaryotic DNA it is a circle shape, and eukaryotic DNA it is a linear shape like this. And prokaryotic DNA circle shape means it's just a circle, spherical shape. So prokaryotic DNA it is a circular shape, and eukaryotic DNA it is a linear shape. So prokaryotics, so compared to eukaryotics, prokaryotic size is very small, and eukaryotic size is very large. And prokaryotics here the cell organelles is completely absent except ribosome. But in eukaryotics all cell organelles is present. Cell organelles ante enti? Nucleus, endoplasmic reticulum, Golgi complex, and ribosomes, mitochondria. So these are all the cell organelles present in eukaryotics, not prokaryotic. So except ribosome, in prokaryotics, in except ribosome and remaining all cell organelles is completely absent. So ribosome it is a one of the cell organelle. It is present in both prokaryotic and eukaryotic. But in prokaryotic cells, the ribosome it is a 70S. S means subunit. So 70S ribosome is present in prokaryotics, but that is completely non-membrane cell organelles. ఈ point is very important. ఈ point అనేది important ఎందుకంటే in the I think 2022 NEET exam లో question అడిగారు, prokaryotic ribosome it is a membrane or non-membrane. So this point is very important. Students, please note it. So ribosomes it's helpful for protein synthesis. Ribosome అనేది ఒక one of the cell organelle. అది prokaryotics లోను eukaryotics లోను ఉంటుంది. But in prokaryotics లో అది 70S ribosome present అయి ఉంటుంది. It is a completely non-membrane cell organelle. అదే eukaryotics లో చూస్తే కనుక eukaryotics లో ribosome it is a 80S ribosomes, because there is a different types of ribosomes is there, but the main function is to synthesizing the proteins. In prokaryotic cells the 70S ribosome is present. It is a completely non-membrane. In eukaryotics the 80S ribosome is present. Cell division కనుక చూస్తే కనుక prokaryotics లో బైనరీ ఫ్యూజన్ లో ఉంటుంది. అదే eukaryotics లో కనుక చూస్తే కనుక మైటోసిస్ మియోసిస్ స్టేజెస్ లో ఉంటుంది. అండ్ ప్రోకారియోటిక్స్ లో ఏంటంటే హిస్టోన్ ప్రోటీన్. సో హిస్టోన్ ప్రోటీన్ అనేది ఏంటి? సో హిస్టోన్ ప్రోటీన్ ఇస్ ద వన్ ఆఫ్ ద ప్రోటీన్. ప్రోకారియోటిక్స్ లో కంప్లీట్ గా అబ్సెంట్. అదే యూకారియోటిక్స్ లో కనుక చూస్తే కనుక హిస్టోన్ ప్రోటీన్ ఈస్ ప్రెసెంట్. సో వాట్ ఈస్ ద మెయిన్ ఫంక్షన్ ఆఫ్ ద హిస్టోన్ ప్రోటీన్? నార్మల్ గా మనకి హ్యూమన్ బీయింగ్స్ తీసుకున్నాం, because eukaryotics examples is the human beings is the one of the eukaryotic cells, because in their body cell organelles is present. సో యూకారియోటిక్స్ లో డిఎన్ఏ అనేది మనకి ఏంటంటే లీనియర్ షేప్ లో ఉంటుంది. I just take another slide. సో యూకారియోటిక్ డిఎన్ఏ అనేది ఏంటంటే మనకి లీనియర్ షేప్ లో ఉంటుంది, like this.
సో లాంగ్ లీనియర్ షేప్ లో ఉంటుంది. మనకి ఈ జెనెటికల్ యూకారియోటిక్స్ లో సెల్ ఆర్గనెల్స్ అనేవి ఉంటాయి. సో న్యూక్లియస్ లోపల జెనెటికల్ మెటీరియల్ అనేది మనకి స్టోర్ అయ్యి ఉంటుంది. సో నార్మల్గా ఏంటి, మన సెల్స్ సైజ్ అనేవి స్మాల్, but DNA it is a very long. For that, just for packaging purpose, the histone protein is comes. ఇక్కడ లీనియర్ షేప్ లో ఉండే DNA కి ఫస్ట్ మనకి హిస్టోన్ ప్రోటీన్స్ అనేవి బైండ్ అవుతాయి. సో ఈ హిస్టోన్ ప్రోటీన్స్ ఎప్పుడైతే బైండ్ అయినాయో ఆటోమేటిక్ గా దిస్ హిస్టోన్ ప్రోటీన్స్ ఇస్ wrap the DNA like this. వీటిని మనం న్యూక్లియోజోమ్స్ అని అంటాం మనం. So multiple nucleosomes combine together form one chromatin. And this both chromatin sisters combine together form one chromosomes. So inside the chromosomes, our genetical material is present. So histone, it is a protein, is just a wrap with the DNA. And this is we call nucleosomes. So multiple nucleosomes combine together form one chromatin. So these two sister chromatins combine together form one chromosomes. So inside the chromosomes, the genetical material is present. Okay, now you know the function of the histone proteins. And examples of the prokaryotics like a bacteria, archaea, mycoplasma, cyanobacteria, pleuropneumonia like organisms, these are all the examples of prokaryotics. And eukaryotic examples of the eukaryotics, plants, human beings, kingdom monera, these are all the examples of eukaryotics. సో అదే మీరు ప్రోకారియోటిక్ ఎగ్జాంపుల్స్ కనుక చూస్తే, సో ప్రోకారియోటిక్ ఎగ్జాంపుల్స్ వచ్చి బ్యాక్టీరియా, ఆర్కియా, సైనోబాక్టీరియం అండ్ ప్లూరోనిమోనియా లైక్ ఆర్గానిజమ్స్. దిస్ ఆర్ ఆల్ ద ఎగ్జాంపుల్స్ ఆఫ్ ప్రోకారియోటిక్స్. బికాస్ inside the bacteria there is no cell organelles, there is no nucleus is there. So that's why the bacteria, cyanobacteria, pleuropneumonia like organism, these are all the examples of prokaryotics. And eukaryotic example ganaka chuste ganaka veeru kingdom monera, plants, animals, human beings, these are all the examples of eukaryotics because they have well defined genetical material and they have well defined cell organelles. Okay. In tubulin, so tubulin is one of the protein. This tubulin protein, it's completely absent in prokaryotics and it's present in eukaryotics. Now we see the main function of the tubulin protein. So tubulin protein. So tubulin protein, it's completely absent in prokaryotic. It is present in eukaryotic. So tubulin protein is found in eukaryotic to help to maintain the cytoskeleton structure. అండ్ ఇదేంటంటే యూకారియోటిక్స్ లోనే ఉంటుంది, ప్రోకారియోటిక్స్ అసలు ఉండదు. ఇట్స్ మెయిన్ ఫంక్షన్ ఏంటి అంటే ఇట్స్ మెయింటైన్ టు ద సైటోస్కెల్టన్ స్ట్రక్చర్ అండ్ ఆల్సో టు హెల్ప్ టు మెయింటైన్ టు ద సెల్ మొటిలిటీ, సెల్ డివిజన్ అండ్ ఆల్సో హెల్ప్ టు సెల్ డివిజన్. సో సెల్ డివిజన్ కి అంటే న్యూ సెల్స్ ఫార్మ్ అవడానికి అండ్ సెల్ గ్రోత్. అండ్ ఇట్స్ ఈస్ ఆల్సో దిస్ ట్యూబులిన్ ప్రోటీన్స్ గివ్స్ టు ద సెల్ షేప్. సో కంప్లీట్ గా సెల్ ఫంక్షన్స్ కి యూజ్ అవుతుంది. సో అందుకనే ఇట్స్ హెల్ప్ టు మెయింటైన్ టు ద సైటోస్కెల్టన్ స్ట్రక్చర్స్. ఓకే, సో ట్యూబులిన్ ప్రోటీన్ అనేది ప్రోకారియోటిక్స్ లో అబ్సెంట్. అదే యూకారియోటిక్స్ లో కనుక చూస్తే కనుక యూకారియోటిక్స్ లో ట్యూబులిన్ ప్రోటీన్ ప్రెసెంట్ అయి ఉంటుంది. దిస్ ట్యూబులిన్ ప్రోటీన్ ద మెయిన్ ఫంక్షన్ ఇట్స్ హెల్ప్ టు మెయింటైన్ టు ద సైటోస్కెల్టన్ స్ట్రక్చర్స్ అండ్ ఆల్సో హెల్ప్ టు సెల్ డివిజన్ అంటే న్యూ సెల్స్ ఫామ్ అవడానికి, సెల్ గ్రోత్ అండ్ సెల్ షేప్. So cytoplasma, actually cytoplasma, it is the one of the cell organelles. So it present in inside the cell. Actually it is a fluid like substance. So this cytoplasma is present in both prokaryotics and eukaryotics. Prokaryotics lo cytoplasma untundi gani, but there is no cell organelles. So cytoplasma main function ante it is a fluid like substance which carries to the cell organelles. So prokaryotics lo untundi, but prokaryotics lo there is no cell organelles. And eukaryotics lo cytoplasma is present and have their well defined cell organelles. Okay,
సో దిస్ ఈస్ ద డిఫరెన్సెస్ బిట్వీన్ ప్రోకారియోటిక్స్ అండ్ యూకారియోటిక్స్. సో ప్రోకారియోటిక్స్ లో న్యూక్లియస్ అనేది ఉండదు, యూకారియోటిక్స్ లో కనుక న్యూక్లియస్ అనేది ఉంటుంది. ప్రోకారియోటిక్స్ లో డిఎన్ఏ కనుక చూస్తే మీరు, ప్రోకారియోటిక్స్ లో డిఎన్ఏ ఇట్ ఈస్ ఏ సర్క్యులర్ షేప్ డిఎన్ఏ, అండ్ యూకారియోటిక్స్ లో డిఎన్ఏ మాత్రం linear DNA. So compared to eukaryotic, prokaryotic size is very small and eukaryotic size is the very large. And the cell organelles, the membrane bound cell organelles, prokaryotics asalu untavu except ribosome and cytoplasma, and remaining cell organelles is completely absent in prokaryotics, but in eukaryotics the cell organelles is present. And prokaryotics, the ribosomes కనుక చూస్తే కనుక prokaryotics లో 70s ribosome అనేది ఉంటుంది. ఇట్ ఈస్ a నాన్ మెంబ్రేన్ సెల్ ఆర్గనెల్స్. అదే యూకారియోటిక్స్ లో రైబోసోమ్ కనుక చూస్తే కనుక 80s రైబోసోమ్స్. ప్రోకారియోటిక్స్ లో సెల్ డివిజన్ అనేది కంప్లీట్ బైనర్ ఫ్యూజన్ లో ఉంటుంది. అదే యూకారియోటిక్స్ లో సెల్ డివిజన్ అనేది మైటోసిస్ మియోసిస్ స్టేజ్ లో ఉంటుంది. సో ప్రోకారియోటిక్స్ లో histone proteins is completely absent, but in eukaryotics histone protein is present. So what is the function of the histone protein? So normal the eukaryotics DNA, it is a linear shaped DNA. So this histone proteins first binded to the DNA and it wrapped the DNAs. When it wrapped like this, it's they we call nucleosomes. So multiple nucleosomes combine together form one chromatin sisters. So one chromatins and two chromatins combine together one chromosomes. So inside the chromosome the genetical material is present. So eukaryotics the DNA it is in chromosome type. అదే ప్రోకారియోటిక్స్ లో ఏంటంటే ప్లాస్టిడ్ ఉంటుంది. సో ప్లాస్టిడ్ అనేది ఏంటంటే ఇట్ ఈస్ అ స్మాల్ డిఎన్ఏ అండ్ సెల్ఫ్ రెప్లికేటెడ్ ఇన్ ఎక్స్ట్రా క్రోమోసోమ్. సో దిస్ ప్లాస్టిడ్ ఓన్లీ ప్రెసెంట్ ఇన్ ప్రోకారియోటిక్స్, నాట్ యూకారియోటిక్స్. అండ్ ఎగ్జాంపుల్స్ ఆఫ్ ద ప్రోకారియోటిక్స్ ఇట్ ఈస్ అ బ్యాక్టీరియా, mycoplasma, pleuropneumonia like organism. These are all the examples of prokaryotics because these are all the living organisms, but inside their body that completely there is no nucleus and there is no cell organelles. And then we're talking about the eukaryotics. The examples of the eukaryotics, it is a kingdom monera, plants, animals. These are all the examples of eukaryotics because they have well defined nucleus and well defined cell organelle. And tubulin protein, actually this tubulin protein, it is the one of the protein, it is only found in eukaryotic. It help to cytoskeleton structures and which is absent in prokaryotic and help to maintain to the motility cell, cell division, cell growth and cell shape. So cytoplasma it is also one of the cell organelle. It is present in inside the cell. So inside the cell a fluid like substance. So this fluid like substance we call cytoplasma. Actually in prokaryotic and eukaryotic the cytoplasma is present, but prokaryotics what happened, only the cytoplasma is present, there is no cell organelles. But in eukaryotics the cytoplasma is present and which is carried to the cell organelles. Okay, so this is the differences between prokaryotic and eukaryotic. So this prokaryotic and eukaryotic is divided based upon nucleus. Okay, so and one of differences between prokaryotic and eukaryotic cells gurinchi nerchukunnam. And this prokaryotic and eukaryotic cells, this is the very important for your board exams and also competitive exams like NEET, CUET exams. సో ఇంకా నీట్ సిలబస్ గురించి, సో ఇంకా ఫ్యూచర్లో ద హోల్ NCERT వీడియోస్ అన్ని మన ఛానల్లో వస్తాయి. సో ప్లీజ్ డోంట్ ఫర్గెట్ టు సబ్స్క్రైబ్ బయోవర్ల్డ్ ఛానల్.